I gave you my heart. Hi guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. So ito na yung lesson 1.6 sa ating combinatorial analysis sa ating probability theory or sa ating probability subject. So this topic is all about the multinomial coefficients or coefficient. Okay, so in this case, pag-uusapan natin yung something na parang medyo parang kaparehas siya ni permutation formula sa formula sa permutation, pero explain ko siya why iba siya doon. Okay, so in this case gagamitin natin yung multinomial coefficient. So ang problema kasi natin is, for example, meron tayong group, meron tayong isang n number. So for example 10 kayo, tapos gusto ko magkaroon tayo ng possible way, gusto ko i-compute mo yung possible way na kung saan gagawa tayo ng tatlong grupo, na kung saan yung tatlong grupo, yung first group is tatlo, yung second group is apat, tapos yung third group is tatlo, or yung first group is dalawa, second group is tatlo, then yung last group is lima. So depende sa kung anong division yung hinahanap mo. Okay, so before natin pag-usapan anong klaseng formula yung gagamitin natin doon, syempre derive muna natin paano nga ba yung formula na gagamitin natin pagdating doon. Okay, so let's talk about the multinomial coefficient. Okay, so consider the following problem. So a set of n distinct item is to be divided into r distinct groups of respective sizes. So ayun nga, yung sinasabi ko nga, no, what if pinadivide ko yung isang grupo o yung isang n sizes natin, yung buong population natin, for example 100, pinadivide ko sa 10 grupo na kung saan may kanya-kanyang sizes. Okay, so kumbaga hindi accurate, kumbaga hindi totally accurate, kumbaga may iba-ibang sizes. Okay, so yun yung gagawin natin dito. Okay, so again, distinct group of respective sizes. Distinct group of respective sizes. So meaning, ito, anong pinagkaiba niya kay permutation? Kay permutation that are alike, yung mga magkakaparehas, nagkasama. Tama, kunyari, 2 factorial, kasama-sama yung mga yun eh. Okay, so kumbaga kino-compute pa rin siya. Kino-compute pa rin talaga literal, pero dito, ito nga kumbaga, may mga specific na tanong para dito. Saka mapapansin mo naman ano yung pinagkaiba ng permutation that are alike, tapos dito. Okay, so sabi nga, with respective sizes of n sub 1, n sub 2, n sub r, where yung summation ng mga n sub I for I is equal to 1 up to r is equal to n. So meaning, yung summation daw ng lahat na yun dapat equal lang sa n. So for example, hinati ko yung 10 tao into 3 group na may respective sizes na 2, 3, 4, kulang yun. Bakit? Yung 2 plus 3 plus 4, that is only 9. Tama? So meaning, hindi sakto yung pagkaka-divide mo. Hindi pwede yung division na gagawin natin. Okay, so iba na yung case pag gano'n yung possible. So again, permutation na pagdating sa ganun. So kung makulang, so may sobrang isa, so anong klaseng groupings yung gagawin natin dito? Iba naman pag dito. So dito dapat eksakto na mabubuo yung whole hen natin. Okay, so paano ba natin siya i-compute? So ito yung consider natin una. So syempre sa una, para ma-divide natin yung n sa n sub 1, kasi n sub 1 yung unang group eh. Okay, so again, yung una is n sub 1. Okay, para ma-divide natin yung first group, tsulay ka lang, ito yung first group. First group is just equal sa n taken n sub 1. Okay, so tama naman, no? Kung para malaman ko yung different combination nung n sub 1 group dun sa totality ng n, so para malaman ko ilan yung possible combination nila, yan yung kukomputin ko, yung n taken n sub 1 group. Okay, ngayon, pagdating sa second group, ano mapapansin mo? So, for example, yung second group is n sub 2. So, second group is n sub 2. So, this is n sub 2. But, ano yung n? Ano na yung size niya? Ito na yung mangyayari. Ito na yung sana maintindihan nyo na gusto ko explain sa inyo. Nung nangyari nung una, for example, dito, ginroup ko na, for example, yung n sub 1 ko is 3, tapos yung n ko is 10. Ginroup ko na, so 10 taken 3, ginroup ko na yung 3. So, yung possible combination nila, group ko na yung 3. Ngayon, ano nangyari? Pagdating sa second group, ilan na lang natitira na pwede ko i-group? Or n na gagamitin ko? 7. Okay, so meaning, dito, anong gagawin ko? This is n minus n sub 1. So, n minus n sub 1 taken n sub 2. Kasi nga nabawasan na. Also, for third group, ganoon din mangyayari. So, magiging n sub 3 siya. So, this is just equal sa n minus n sub 1, kasi yun yung unang group, minus n sub 2, taken n sub 3.
Okay? So, ganyan yung magiging and so forth. So, kung for example, nth group na yung hinanap ko, yung pinakadulong group, alam nyo na ibig sabihin nun. Okay? So, ngayon, since ang hinahanap natin is how many different possible division yung gagawin natin dito. So, by FPC or by fundamental FPC, by fundamental principle of counting, ito, tapos yung nth group natin o yung art group natin, i-compute natin dyan. Okay, so again, art group yung dulo, hindi ko nalalagay kung ano yun. So, art group, siguro I think lagay ko na para medyo ano, this is n minus n sub 1 minus n sub 2 minus dot minus n sub r. Okay, then this is n sub n sub r minus 1, sorry. N sub n minus 1, tas ito yung n sub r. Okay, so sorry. Sir, bakit n sub r minus 1? N sub r minus 1, kasi kung napansin mo, n sub 1 yun, n sub 2 dito. N sub 2 yun, n sub 3 dito. So, kung n sub r yan, that n sub r minus 1. So, pansinin mo rin yung ating division dyan. Okay, so again, by FPC, by principle of counting, by fundamental principle of counting, so by FPC, okay, so anong gagawin natin? I-multiply natin para malaman natin yung possible division ng lahat ng yan. Kasi ngayon yung kinoconsider natin na example, ang gagawin natin is i-multiply natin lahat yung different permutations na yan. O yung combination na yan, sorry. So this is just equal sa, so I think skip ko na isa, n taken n sub 1 multiplied by n minus n sub 1 taken n sub 2. Okay, then tanggalin ko na yung third group. So this is multiply multiply, lagay ko yung art group natin. This is n minus n sub 1. Okay, then minus n sub 2 minus minus n sub r minus 1. Then this is n sub r group. Okay, then next na gagawin natin dyan, syempre is, sir, using yung formula ng ating combination. So, ano ba yung formula ng combination natin? So, note na yung formula ng combination natin, if we have n taken r, that is just equal sa n factorial all over n minus r factorial, then r factorial. So, recall na yan yung formula. So, applying that formula sa bawat isa na yan. So, actually, madami yan ha. So, meaning lang ng dot na is multiplication. Kumbaga, madami sila. So, hindi ko lang kaya ilagay kasi lahat totally. So, this is just equal sa, i-apply ko na yung formula. This is n factorial. Okay, multiply all over n minus n sub 1 factorial, then n sub 1 factorial. Okay, multiplied by n sub 2. This is n minus n sub 1 factorial. Okay, all over, medyo mahaba to. This is n minus n sub 1 minus n sub 2 factorial, then we have n sub 2 factorial. Okay, then lagay ko lang yung pan 3. So, para makita nyo, this is multiplied by n minus n sub 1 minus n sub 2 factorial. So, nilagay ko lang yung missing na pangatlo. Okay, then all over. This is n minus n sub 1 minus n sub 2 minus n sub 3 factorial, then n sub 3 factorial, then multiply by multiplied by yung dulo na. Lagay na natin siya, so para makita nyo rin yung pattern mamaya. This is n minus n sub 1 minus n sub 2 minus minus n sub r minus 1 factorial. Okay, then all over we have n minus n sub 1 minus n sub 2 minus minus n sub r minus 1 minus n sub r factorial times n sub r factorial. Okay, so ngayon, pansinin natin ano bang klase yung mga makakancel natin dyan. Okay, so kung napansin nyo, kung meron ditong n over n minus n sub 1 factorial, meron din dun sa taas. Okay? Tapos, pagdating dito, kung meron ditong n minus n sub 1 minus n sub 2 factorial, pagdating dun, meron din. Kung baka cancel, kasi multiplication. Ngayon, kung meron netong n minus n sub 1 minus n sub 2 minus n sub 3, meron din dun somewhere. Okay? So, kung mapapansin mo, nakakancel natin sila. Literal. Okay? So, sir, paano naman po yung case na to? Okay? So, in that case, itong mga to,
cancel na to. So sir, cancel po ito. Cancel po ito. Cancel po ito. Cancel po ito. Cancel po ito somewhere kasi ando doon. Okay, so ngayon, ito yung problema natin. Okay, then ito, cancel din ba to? Tanong, itong nasa taas ito, cancel din ba to? Yes sir, cancel din po yan. Bakit? Somewhere dito po, bago mag siya, meron din ganyan. Okay, again bago mag ito, meron din nandiyan dyan. So ito, literal cancel. Okay, so ngayon, ang problema natin is yung n minus n sub 1 minus n sub 2 minus n sub r minus 1 minus n sub r. Anong sagot dyan? Again, anong sagot natin dyan sa value na yan? Yan, so kung papansin mo, naalala nyo to, itong summation. So kung naalala mo itong summation for I is equal to 1 up to r ng n sub I, equal daw siya sa n. Tama? So equate natin. So this is just equal or implies sa n sub 1 plus n sub 2 plus n sub 3 plus plus n sub r. Okay, ngayon pansinin nyo. We have n minus n sub 1 up to n sub r. Okay, so pansinin nyo ito Kung itong n na to, i-minus natin dito. So kumbaga ito transpose ko doon. So kumbaga ito transpose ko doon. This is n minus summation for I. Sorry. Ito yung transpose ko. Sorry, baliktad. Yung summation ta-transpose ko. So this is 0 equals sa n minus summation for I is equal to for I is equal to 1 up to r ng n sub I. Hindi ba parang ito yan? So sir, ano ibig sabihin? Anong sagot dito? This is just 0. Again, yung n minus n sub 1 minus n sub 2 up to n sub r, ito yan. That is n minus n, that is n minus summation of n sub I for I is equal to 1 up to r. Meaning, that is 0 or that is just 0 factorial. Okay, so rewriting natin yan. Ano ba yung mga natira? Sa taas, obviously, ang natira natin is n factorial. Okay, then sa ilalim, ano natira? Sir, meron pong n sub 1 factorial, may n sub 2 factorial, may n sub 3 factorial, n sub r. Tapos may 0 factorial dito. Eh sir, ano po ba yung 0 factorial sa part na to? Ang 0 factorial is just 1, so wala na lang yun. And this is n sub r factorial. Okay, so therefore, ito yung ating gagamitin na formula whenever gusto mong i-arrange yung division ng isang certain, kunwari, isang buong group, i-groupings mo into different distinct group classes or sizes. Okay, so again, yan yung magiging formula. Ang tawag dito is the multinomial coefficient. Again, ang tawag dito is the multinomial coefficient. Okay, so hoping na nagets mo yung idea na sinabi ko doon. So again, ito yung formula natin. So sir, almost the same ba siya ni permutation that things that are alike? So sa permutation kasi almost may kita mo naman, usually gamit ko is worded. So dito kasi pag sinabing how many divisions are possible, usually ito na yung gagamitin natin. Okay, so ito yung formula natin. So for example, para for convenient na maintindihan niyo siya, let's have example para mas maano siya. Magets rather. Okay, so 10 children, or number 1, 10 children are to be divided. Are to be divided into an A team and a B team of 5 each. The A team will play in one league and the B team in another. So kumbaga magkaibang league. So how many different divisions are possible? So using the formula, ilan sila lahat? Okay, so using the formula, we all know that we have n is just equal sa 5 plus 5 kasi 5 yan, so that is 10. Okay, then we all know that yung n sub A o yung group A meron daw 5 member. Yung n sub B meron daw 5 member also. Okay, so using that formula, we only have 10 factorial all over, so equal lang sa 5 factorial then 5 factorial. Okay, therefore that is equal sa recompute lang ni sir. So that is 10 factorial over 5 factorial times 5 factorial. Okay, that is 252 ways. So therefore that is 252 ways or possible combination or possible different division or division. Pwede namang division. 252 ways or division. Pwede naman kasi possible eh. Okay, so
Ganun na siya gamitin. Next, number 2, in order to play a game of basketball, 10 children at a playground divides themselves. Again, ito yung medyo parang, pares ba yun? Divide themselves into 2 teams of each, of 5 each. So, how many different divisions are possible? Okay, so sir, parang parehas. No, sir, para pong parehas. Okay, so, yan, isipin mo na, sir, para pong parehas. Pero, note na, ito isipin nyo. Itong example na to, gagamitin pa rin natin totally yung formula, pero may malaking pinagkaiba dun sa example number 1. Bakit? Sa example number 1, dito kasi, yung group dito sa 2, irrelevant. Yung dalawang group na mapuform natin na may tig 5 member, irrelevant. Ano ibig sabihin ng irrelevant? Meaning, wala tayong na-form na group A, wala tayong na-form na group B. So, kumbaga, walang specific group na binigay. Okay, kumbaga, just hatiin nyo lang. Ganun na yung ginawa eh. So, hinati lang namin sa tig 5, tapos maglalaro kami. Ganun yung gagawin nila. Unlike dun sa isa, yung ginawa nila is, dapat gagawa ka ng tig 5 grupo, na misinali ang specific na ganito, misinali ang specific na ganito. So, ilang possible way yung gagawin. Dito kasi iba. So, dito, pasok pa rin yung ganung way na, okay, hinati natin sa dalawang grupo, pero ano mangyari? Dahil irrelevant yung dalawang grupo, dapat i-divide pa rin natin siya into something. Okay, kasi dalawa pa yung, kumbaga dalawa eh, kumbaga para siyang permutation something yung dating. So, parang ang mangyayari, this is just equal sa 10 factorial. Okay, using yung formula sa above, this is over 5 factorial, then 5 factorial, then i-divide pa natin to sa 2 factorial. Bakit po factorial? Kasi dalawang grupo yun. Hindi ko alam yung different combination pa nila. Okay, so kumbaga, hatiin pa natin sila into 2 factorial. Kasi dalawang group yung na-form natin. Dalawang group na may tag 5 each. So again, pag irrelevant, so again, malalaman mo naman kung kailan irrelevant eh. Irrelevant pag walang specific team na nilagay, walang specific distinction, basta pinahati lang. So kunyari pinahati, for example, 10 yan, pinadivide ko sa 3 grupo na may 3, 3, 4, tapos irrelevant naman, wala naman ako sinabi ko anong gagawin nila. Therefore, di-divide mo pa siya sa 3 factorial. Kasi nga, considering pa yung combination. Okay, so ito kasi considering pa yung 2 factorial na kinukonsider niya pa yung combination ng 5. Kasi maaaring mag-shuffle pa yung mga member doon. Dito kasi hindi. Kumbaga, fix na magsama-sama tong 5, then di-divide natin sila lahat doon. Okay, so therefore, this is just equal sa 252 divided by 2 factorial is just 2, therefore this is 126 ways. Okay, so dapat maintindihan nyo yung mga wording dito. So dapat intindihin mo rin na kailan ba siya magiging irrelevant or hindi. Okay, so that's all for this video. So bansin mo kinontian ko kasi nga ito ay parang pre-introduction lang or parang introduction lang siya dun sa next topic, which is the multinomial theorem. So nanggaling tayo sa binomial theorem in which nag-expand tayo. So what if naman more than 2 variable or 2, more than, not just variable, more than 2 terms. So for example, 3 terms, 4 terms, erase natin sa n something. So paano natin isa-solve yun? So okay, so without using yung long method natin. Okay, so that is by the use of multinomial coefficient. So hindi ko yan dituturo kung hindi ko gagamitin. Okay, so again, thank you for watching. Hoping na panoorin pa yung next video natin.